Now, let's create variables and print. First, input bar equal 30. Print open parenthesis var close parenthesis. Var stores a whole number integer. String single line. A equal double quote hello double quote. Print open parenthesis A close open parenthesis. str multi-line. A equal triple quote hello ACT students triple quote. Print open parenthesis A close open parenthesis. Then sa float B equal 3.5. Print open parenthesis B close open parenthesis. Then sa list, my list equal curly bracket 1, 2, 3, 4 close curly bracket. Print open parenthesis my list close parenthesis. Then sa tuple, my tuple equal open parenthesis double quote apple double quote banana double quote, then double quote cherry double quote tapos up close parenthesis. Print open parenthesis my tuple and close parenthesis. Then sa set, same din sila ng process, kaso ma-identify din natin kung ano yung end str single line, str multi-line, tapos float, list, tuple, and set. So sa end is gamit siya ng number which is the 30. Then sa single line is double quote lang. So like sa hello world may double quote. Then sa str multi-line, so triple quote. So which is tatlo yung quote niya. Sa hello ACT students, tapos may triple quote. Then sa float is may decimal. So like 3.5. So which is itinatawag siya na float. Then sa list, yung list is gumagamit siya ng curly bracket. Like kagaya ng sa 1, 2, 3, and 4. So ginagamitan siya ng curly bracket. Then sa tuple naman ay gumagamit ng parenthesis. Then sa set is bracket. Like sa apple, banana, and cherry, ginagamitan siya ng bracket. So the output is 30 hello ACT students, then the 3.5, then sa curly bracket 2, 1, 2, 3, and 4 curly bracket, then parenthesis apple, banana, cherry, and banana, and close bracket. Tapos dito naman sa set, so ang bracket apple, cherry, banana, then close bracket.